Good evening, ladies and gentlemen. We're about to start FIBA World Cup European Qualifiers 2025 round press conference. It's 1st December. Estonia played against Czechia. Game has ended with the score 97-92 to Czechia. Here with me is Czechia head coach Lubos Parton and player number 33, James Karnik. In English, please, few words of the game, player, please. I think it was a really hard-fought battle. We had guys all the way down the roster who were just fighting, and that's why I love being a part of the national team. Is you have guys that want to fight and want to be here. It's not always the case when you play professionally. I also want to give a big shout out to Martin Chris. Like, he played 8 minutes, but every single minute he was playing his heart out. He was fighting, and so that was really good. And we just have a whole bunch of guys on the team that, you know, whether their role is small or big, they're just fighting and they're giving their whole effort. And I think that's huge for our success these last couple of games. So, yeah. And coach, please. Well, obviously, really good game. I think for everybody, a lot of scoring, a lot of outside shots going in first half. Not because of bad defense, but I think both teams moved the ball well, took good shots, and make them. That's not always the case. Yes, there were some mistakes at both ends, but I think second half was a lot more defensive-minded game. I'm very pleased with our defensive effort on the rebound. It was one of the keys that we knew that Estonia is going to shoot, move the ball, shoot a lot of threes, and go for offensive rebounds. So I think we executed that well. They came back. I thought we controlled the game, but the last quarter they really pushed us to the brink. I mean, at the end, maybe we got lucky, but you know how it is sometimes. Sometimes you made a key shot, then you make a key stop, and at the end we came in victorious. Huge shout out for Satoransky. I think he broke the record in assists. He made the key plays at the end. He made that steal and dunk. He made a three-point shot that really gave us some wind. So he's obviously the best player, but also the heart and soul of this team, of this national team. And now a few words in native language. Oh, I understand you already spoke in English. Oh, I can't speak Czech. Okay, but head coach, please. Určitě těžký zápas. Hezký zápas, první poločase, hodně střel z obou stran proměněných, ať už po dobré kombinaci nebo chybě obran. V druhém poločase už to bylo trošku jinak. Oba týmy se soustředili, bylo to víc fyzický. S jednou věcí jsem opravdu spokojená, to je obranný doskok, protože jeden z klíčů do zápasu byl právě obranný doskok. Soupeř je znám tím, že se snaží vytvořit střelecké pozice z dálky a snaží se doskakovat útočně. Takže to byla jedna z věcí, na které jsme se soustředili. Nakonec soupeř dobře se prosazoval proti našemu switchingu. Tam nás hodně bolela Achillova pata, jak se říká. A v útoku jsme stagnovali. Nakonec Saty trefil tam jednu trojku, která nám opravdu dala život, a ten zbytek už jsme ubojovali, měli jsme tam dobrý momenty a hlavně ten obranný doskok jsme v těch klíčových situacích udělali. Takže nesmírně důležitá výhra venku, kudos Satoranskému, Tomáš prostě je srdce tohohle týmu. Já nemám víc co říct, protože už jsem to řekl několikrát. Jeho prezence je naprosto zásadní. Okay, do we have any questions? Yes? Yeah. Dobrý den, pane trenére, velká gratulace k výhře. Co říkáte na to, 2 zápasy, 2 výhry, jak hodnotíte teda ten vstup do kvalifikace i toho vašeho angažmá celkového? Tak samozřejmě jsem hrozně rád, hrozně šťastný, nejenom výsledkem, ale myslím si, že celkovým vystupováním hráčů, jak tomu přistoupili, jaká jsme parta, jaká je energie. Samozřejmě vždycky je lepší energie, když se vyhrává. Já jsem
já jsem do toho okrašel s nějakou čistou hlavou a neměl jsem nějaký velký představy. To, že tady byl s náma Saty, tak to si myslím, že nám dalo obrovský bonus i k ostatním hráčům, co už jsem říkal po prvním zápasu. Dneska jasně to bylo vidět v mnohem těžším prostředí než doma na Královce. A já osobně 2-0 samozřejmě je skvělý. Co se vám honilo hlavou v tom závěru, který dlouho vypadal dobře pro Čechy, pak najednou 3,5 minuty před koncem to bylo -5, pak jste zase otáčeli, tak jak jste to prožíval? Tam jednu chvíli jsme nemohli dát koš. Já si myslím, že oni nás fyzicky dost utahali. My jsme se nedostávali do toho, do čeho jsme chtěli. Párkrát jsme tam nedali, já myslím, že Sehny párkrát nedal. Bylo vidět jeho únava, že prostě měli jsme dvojtakt pod koše a dvakrát to nevyšlo. Oni naopak trefili takový těžší in-between shots. A tam jsem trošku tápali, tam jsem si bral timeouty, snažil jsem se dostat do nějakého rytmu. Jak jsem říkal, tam nám hodně pomohl Saty, který trefil. A pak samozřejmě v obraně jsme utáhli kohoutek, jak se říká. A i trošku šťastná koncovka, ale to k tomu patří. Rozhodně jsem nepanikařil, člověk nemůže panikařit, hraje se 40 minut a někdy to takhle vypadá, že soupeř vás předběhne, ale vy můžete ještě přeběhnout zpátky. James, maybe if you could just a few words about the crowd. Obviously, in the end was overwhelming, so much noise. You had some free throws in this period, so what was it like to be out there? Yeah, it was a very fun environment to play in. I mean, as a player, you always love opportunities like this. They did a good job making lots of noise and keeping the game exciting, and we also made it an exciting game too. But yeah, it was definitely a fun atmosphere to play in. Tak já mám rád bouřlivou atmosféru, dodává mi to energii. Myslím si, že to mám naopak, možná i z hráčské kariéry, že je lepší hrát před plným obecencem, než před prázdným publikem. Já jsem se snažil soustředit spíš taktické věci a neodbočovat od nějaký vize, kterou chceme, aby jsme hráli. A někdy je to těžké, protože soupeř o tom ví a snaží se nás dostat trošku někam jinam, hlavně útočně. A já si myslím, že to DNA týmu bylo vidět ve obou zápasech, za co jsem hrozně rád. Okay, excuse me. Pass the mic because we have viewers who wants to hear. Thank you. Náš útok v poslední roky, nebo poslední období, teda i včetně Eurobasketu, vypadal, že teda se mu bodů moc nedostává. Tyhle první 2 zápasy ukázaly, že to s tím útokem nemusí být vůbec špatný, takže co byl ten klíč, teda, že jsme zase jako takhle ofenzivně rozkvetli? Tak určitě, že ten míč putuje. Určitě velkou zásluhu za to má Saty a Sehny. Většinu vždycky musí být na hřišti jeden z nich. Někdy jsou i oba. A pak samozřejmě ta rotace toho míču je větší. Snažíme se dostávat míč do off-ballových situací, takže slony bez míče. Protože tam si myslím, že můžeme být silní. Samozřejmě mám hodně věcí odkoukaných z minulosti, ale taky vím ty silné stránky našich hráčů a taky ty slabý, takže ty se snažím eliminovat. A určitě tempo hry a jak se říká, když ten míč putuje, tak ty střely jsou víc rytmický a to procento je vyšší. No, please ask. One last for both of you. Actually, guys were looking forward to that
finally, after many years, the team can speak Czech again only. But then you came in, and so how was the communication these last couple of days, especially in this game? So how from Luboš, how between among you guys? So how do you share the communication? Which language? And if they speak only Czech, so how are you? How good are you with it? Yeah, they did a good job including me. I don't honestly mind when we're at meals and stuff when they speak Czech, because that's something I personally want to learn. I've been practicing, but it's harder when it's in person. People are speaking fast. For practices, whether if coach was speaking Czech, we'd usually have a guy that would translate for me, or I could maybe pick up on little things. But in heated times like this, and when the crowd's loud, we speak English, and so I can understand most of the time. I think I'm better coach in English. Personally, I believe that because I think English in basketball. So to me, it's easier to get my thoughts across. In the summer, I obviously coached the university team in Czech. We had nobody foreign, but like I said, it comes to me even more naturally to speak English and just go. And plus, we also have a Spanish assistant, so that's pretty important. So he knows what I'm talking about. By the way, James, you haven't been playing how many weeks before this window? I took a little 2-week break, not too long. So how was it like after this break to play in front of these crowds in Prague and especially today when you don't hear a thing on the court? Yeah, no, I took this break knowing that I would come back for the national team if obviously I spoke to a coach here and he wanted me then. So just being able to have this opportunity and flying it back from Canada, I flew a little early so I could get the jet lag out. They heard enough of that. I was complaining about that a lot. Just having this opportunity to play, I was kind of on the court thinking, this might be my last game for this year, right? Because I'm not planning on playing till January of next year. So, just being able to end the year off with a win for me was very nice and huge. So I'm happy, and we got coaches here first 2 wins, with the head coach for being a head coach. So I was really excited to be with that. And so honestly, I'm just really happy to be part of something that I feel is much bigger than me, and being able to potentially try to put ourselves to qualify for the World Cup is just huge. And it's a huge honor. So this is it. Thank you very much. Thank and you. Congratulations and good luck for further. Yes, thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. We're about to start FIBA World Cup European Qualifiers 2025 round press conference. It's 1st December. Estonia played against Czechia. Game has ended with the score 97-92 to Czech. Here with me is Estonian head coach Heiko Rannula and player number 34, Artur Kononchuk. In English, first, please, a few words. Game player, please. Of course, we are disappointed. One thing is losing a game at home, but letting them score so easily is, even makes the feeling even worse. So, it's a little bit disappointing how we played on defense. Coach said that our offense was pretty much flawless. I don't hear that very often, but loss is a loss. We were shooting well, we were sharing the ball, we ran in transition, but there were a lot of cons also, which were rebounding, playing one-on-one, running back transition, just fighting, 50-50 balls, and those things. So on the defensive end, we could have been a lot better. Now, a few words in English, please, head coach. Yeah, first, congrats to Czechia. They're a good team and tough to stop offensively. And today we were not tough enough on the defensive side. I think thanks to the crowd, we got back. We got some stops in second half. But like Artur said, that. In the end, I think they deserved it. We were not good enough on those one-on-one situations, and they were a little bit more confident in the end. So we will try to do better next time. And now a few words in your native language, ehk siis palun oma rahvuskeeles. Palju õnne Tšehhi koondisele, tegid väga hea mängu, võõrsil ei ole kerge mängida. Aga jah, pettumus on suur. Eriti kodus mängides ja kaotada niimoodi, et lasta veel vastasmeeskonnal 97 punkti visata, et see teeb selle tunde veel hullemaks. Aga jah, et rünnakul meil õnnestus rünnak, et tegime läbimurdeid, söötsime palli hästi, et liikusime, et visked läksid, et mängisime oma mängu ja mängisime päris hästi rünnakul, aga jah, et kaitses ei teinud seda mängu, mis me ootasime. Et oleks nad palju paremini kaitses, et lauapallid, 1-1 kaitse, et transition kaitse, kirjunaka kaitse, ehk siis, et seal jah, pidime palju rohkem juurde maama, et kuidagi nemad olid agressiivsemad kui meie, aga jah, järgmine kord on paremad siis. Ja peatreener, palun. Ja, et palju õnne Tšehhile, tegid hea mängu. Lõpuks me selles suhtes nende rünnakuga lõpuni välja hakkama ei saanudki, et eks publiku toel saime 4. veerandajal stopid kätte, saime selle momentumi, aga kahjuks ei osanud seda lõppu enda kasuks keerata, et tuleb tunnistada, et täna olid nemad natuke paremad. Ja ütleme siis, mul on uhke meeskonna üle, mängijate üle, selles suhtes me võitisime kõvasti, natuke võib-olla see eelmine mäng oli veel jalgades ja kaitses piisavalt, ütleme, seda energiat ja füüsilisust ei olnud, aga kokkuvõttes ma arvan, me mossitama ei pea, lihtsalt tuleb järeldused teha ja neid lõppe natukene targemalt ka mängida. Do you have any questions? Kas meil küsimusi on? Ei? Siis aitäh teile. Aitäh teile. Thank you and good luck in next window.